Xin chào và chào mừng bạn đến với Kidney Plugged In. Bạn có biết rằng 1 trong 10 người Canadians mắc căn bệnh về thận không? Và bạn có là một trong số đó. Với tập đặc biệt này của Plugged In sẽ chứa đầy nội dung về sức khỏe của thận mà bạn cần biết, như là bạn có đang gặp triệu chứng nào không? Làm cách nào bạn có thể giữ cho thận của bạn lành mạnh? Chương trình và dịch vụ nào đang có sẵn trên Kidney Foundation? Và những tip về cách giữ cho thận của bạn được khỏe mạnh. Và chúng mình sẽ trả lời những câu hỏi này và còn nhiều hơn thế nữa. Vì bạn hãy ở lại với chúng mình để tiếp tục với Kidney Health Month. Ngay bây giờ của Kidney Plugged In. Xin chào, mình là Tony và bạn đang xem những chuỗi video Did You Know? Và bạn có biết gì không? Cứ mỗi 10 người Canadians thì có một người mắc bệnh về thận. Có nghĩa nó tương đương với khoảng 4 triệu người ở đất nước này. Thêm vào đó là hàng triệu người khác cũng đang gặp một rủi ro tương tự. Trên thực tế, 40 tỷ đô la được chia hàng năm để điều trị căn bệnh này. Và trong 20 năm qua, số người Canada được điều trị bệnh nhân đã tăng gấp đôi. Và bạn còn biết gì nữa không? Hiện tại, bệnh thận vẫn chưa có thuốc chữa và phương pháp điều trị. Tuy nhiên, nhu cầu về nội tạng vượt xa nguồn cung và hàng nghìn người Canada đang nằm trong danh sách chờ ghép tạng. 80% trong số đó đang chờ đợi một quả thận. Bạn có biết gì nữa không? Bạn có thể mất 80% chức năng của thận mà không hề hay biết. Thế nên việc chẩn đoán sớm là rất là quan trọng. Và trên thực tế, tính mạng của bạn còn có thể phụ thuộc vào nó nữa cơ. Tin tốt là nếu bạn được chẩn đoán sớm thì bệnh nhân thận thường có thể thay đổi được chế độ ăn uống và lối sống để giúp duy trì chức năng thận và có thể tránh được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối và có khả năng đe dọa đến tính mạng. Và sau đây là các yếu tố nguy cơ của bệnh thận bao gồm bệnh tiêu đường loại 1 và loại 2, huyết áp cao, bệnh tim mạch, tiền sử gia đình của mắc bệnh thận, hoặc nếu bạn là người gốc châu Á, Nam Á, châu Phi và bản địa. Nếu bạn gặp một trong những loại này thì xin vui lòng liên hệ đến bác sĩ của bạn và yêu cầu xét nghiệm EGFR. Và bạn bây giờ đã biết rồi đấy. Let's see. So, kidney is a... These are my grandpa's kidney stones. They're very precious. Kidney is a bone in your back that helps you turn. I don't know, to be honest. They don't know kidneys are vital, do you? Get the facts at kidney.ca. Hi, Anne. Thanks for joining us on Kidney Plugged In. I'm so glad you could come. It's great to see you, Teresa. Thanks for having me. So we're going to talk a little bit about wellness today and the Kidney Wellness Hub. What was your first impression of the Kidney Wellness Hub? I actually thought it was great. It was customized towards kidney patients, and it was really user-friendly and it was really flexible. And certainly for me, something that was practical. That's awesome. And how did you hear about the Kidney Wellness Hub? Through a lady called Teresa. That would be me, wouldn't it? That would be you, yeah. So you say it's user-friendly. What feature did you like that made it so helpful to use? I think the whole layout of the site is really easy to follow. It's not sort of cluttered with words or links that take you to other links. It also, visually, it's really nice and clean. It's very streamlined and simplified, and it's just very easy to navigate, and you get the information that you need. You don't have to try and sort through stuff to find out what you need. It's right there in front of you. You've got to just choose what you want to look at that particular time. I'm glad you're finding it to be very helpful and easy to use. Well, having looked at lots of different websites, the ones that I will go to are ones like that are very easy to navigate and are user-friendly. The ones that are a little complicated or frustrating, I would never go back to them again. I'm sure our design team will love to hear those comments. Yeah, no, that's true. What interests or excites you about the hub? Which particular pieces are you really looking to explore? I think overall the whole thing is really good and very applicable. And for me, where I am kind of on my kidney journey, what I like is the staying active part of it. Because for me, that's kind of where I'm at. It's really easy to follow. It's really practical. And whether you have a good day or bad day, there's still something that you can do. So I can kind of customize it to where I'm feeling with my health of that particular day. I mean, I have a lot more good days now that I've had my transplant, but it's very flexible. And doesn't matter where you are, you can still do something. And I think the key really is being active.
That's great to hear. That was what we were trying to achieve, was a variety so you could choose what you were up to for the day and your ability level. One of the challenges that you find with any kind of exercise program, well, I prefer the word activity because it's really about being active, is that it has to be sustainable. And the problem with a lot of the programs that you end up trying are not sustainable long term because they don't have that flexibility. You can't pace yourself at all or very easily in a lot of these programs, whereas you want something that's going to be long-term sustainable because you're going to be more likely to stick with it. But also you can change it up as you need to, because for the kidney patient, it's all about how you're feeling at that particular time. It is for a lot of people, actually, particularly for kidney patients. But having the virtual platform you can use on a daily basis, no matter where you are in the world, really, then you have access to your gym or your staying active activities that you feel like doing that day. I think the other thing too that I would add to that whole thing is about that it helps connect you to the whole kidney community, which is really important for support. But you know, when you have people who are going along a similar journey to what you're doing, it's that peer support is really powerful. And that Kidney Hub may be the first connection for people to the kidney community. It's certainly one of my passions, connecting the kidney community. Do you have a favorite video or feature? I'm going to try the yoga one because I'm not really a yoga person, but I'm looking forward to trying that. Not at this particular point because I haven't tried them all. I'm actually going away on a big trip next week. That will be my test. So at least I've got something that I can use while I'm away. Doesn't matter where I'm at. And I'm going to try them all. I'm going to set my alarm, and that's sort of a commitment that you make. So for me, what works is I have to set an alarm because then I'm going to do it. If I don't kind of have that structure, then I kind of drift off a little bit. And so today, after this, at 6:30, I have a workout. And it's doable. It's sustainable for me. Well, that's fabulous to hear. I'm excited to get your feedback when you get back from your trip. I'll touch bases with you in a month, but you know how it goes. It's really interesting that you say, you know, you expanded there, setting your own time and activities, and, you know, you set your own program, basically. Yeah, the flexibility is I don't have to go into a gym. Doesn't matter whether you live in a very remote community or you live in an urban area, you can still do the same program. So I can do it in my home. I've got a time, got a reminder, I've got a time, I've got a program, and it's doable. It's sustainable for me. So again, it gives you the opportunity to be able to set a routine. One of the things you mentioned is the comfort and safety of your home. And I know as a kidney patient and our kidney community, that's important to us. We've just gone through this pandemic and we're still really in it as kidney patients. Was that something you also found appealing about the Kidney Wellness Hub? Definitely. It was probably one of the biggest ones to have that flexibility, because as a kidney patient who's immunocompromised, it's really restrictive to be able to go to a gym or something right now. And so we need to have a really good option. This way I can still maintain a good exercise routine in the safety of my own home and not have to worry about who I'm exposed to, or, you know, any of the those kind of challenges that you deal with as someone who's immunocompromised. Yes, I know. For me, there's often times where I go somewhere and I don't go in because there's too many people. Yeah. Can you tell us a little bit about why wellness is important to you? Well, as a kidney patient, it's really important that you try and be as well as you can, given the challenges that you face with a chronic illness, and just trying to get off some of the medications. So, for example, when I started working out, when I found a program that worked for me and I was able to start working out, no matter how I was feeling, I got to the point where I was able to get off my blood pressure medications. So that was a really big step. And I think that it's just trying to maintain some kind of normalcy in your life and a routine. And so having that balance is important. Really. You're right. Balance and feeling normal as a kidney patient makes us feel better, doesn't it? It does, yeah. And you do feel better, actually. Yeah. Xin chào, mình là Tony và đây là video của Did You Know. Bạn có biết rằng một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho sức khỏe của mình là vận động thể chất không? Duy trì hoạt động cơ thể của bạn có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái bằng cách nâng cao tâm trạng, giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm và giúp bạn kiểm soát sự căng thẳng nữa. Nó cũng sẽ giúp bạn duy trì trọng lượng cơ thể lành mạnh. Chỉ
kiểm soát huyết áp và cholesterol, đồng thời cải thiện khả năng vận động của bạn nữa nha. Các chuyên gia khuyên rằng bạn nên tập thể dục cường độ trung bình ít nhất là 30 phút trong hầu hết các ngày. Ngoài những việc đó, bạn có thể làm những công việc như là làm vườn, chạy bộ nhé, yoga, đi bộ nữa nha. Đối với nhiều người bị bệnh thận, có thể họ nghĩ rằng hoạt động 30 phút có vẻ quá sức và vượt xa những gì họ đang làm. Nếu bạn có đang trải qua điều đó thì không phải có mỗi bạn bị như thế đâu. Dù sao đi nữa thì điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn cố gắng vận động suốt cả ngày, nhìn vào những gì bạn đang làm và bắt đầu từ từ và làm quen từ đó. Bạn có thể tìm những hoạt động mà bạn yêu thích và phù hợp với bạn, cũng như tùy vào hoàn cảnh của bạn nữa nha. Bạn có thể thấy dễ dàng và thú vị hơn khi duy trì hoạt động với một người bạn hoặc là một nhóm. Vì thế bạn có thể gọi cho trung tâm cộng đồng địa phương, đơn vị y tế công cộng hoặc YMCA để tìm hiểu những hoạt động hoặc câu lạc bộ nào được cung cấp trong cộng đồng của bạn. Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào, chẳng hạn như đau khớp, hoặc cơ, đau ngực, chóng mặt, vân vân, bạn nên thảo luận các vấn đề để chia sẻ những khó khăn của mình với nhóm chăm sóc sức khỏe trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động mới nào. Nếu bạn cần thêm hướng dẫn, các chuyên gia vật lý trị liệu có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu về sức khỏe và hoạt động thể chất của mình. Bây giờ bạn đã biết rồi đó. Can you imagine losing most of something without realizing it? Over time, kidney disease can destroy up to 80% of kidney function before you notice any symptoms. Talk to your family doctor to see if you're at risk and need to be screened. It could save your life. Bạn có biết rằng 77% người Canadian đang chờ phẫu thuật cấy ghép cho một quả thận? Đó là thời gian chờ đợi trung bình cho cuộc giải phẫu thận cấy ghép từ một người hiến tặng đã qua đời là 3,5 năm. Và bạn có biết rằng vào năm 2019, căn bệnh về thận đã đứng thứ 10 nguyên nhân dẫn đến cái chết ở Canada? Và bạn có biết rằng bạn có thể đóng góp cho sự giải pháp này? Mỗi năm người hiến tặng sống đã đóng góp cho một quả thận của họ để giúp một bệnh nhân đang bị bệnh suy thận, cho những người cần cấy ghép để lấy lại sức khỏe của họ. Trên thực tế, 29% người trưởng thành đã thực hiện cấy ghép thận với tình trạng là những người hiến thận sống. Mặc dù hơn 53% tổng số người trưởng thành hiến tặng sống không cùng huyết thống với người nhận. Vậy bạn có đang xem xét bản thân mình là một người hiến thận sống và muốn nói chuyện với một người cố vấn đã trải qua kinh nghiệm? Cùng chương trình Living Donor Mentor sẽ giúp bạn cho bất kỳ ai đang xem xét. Nếu mình là một người hiến thận sống để hiến tặng cho người nhận ở BC hoặc Yukon, chương trình hỗ trợ đồng đẳng miễn phí này cung cấp để phù hợp với các nhà tài trợ tiềm năng và cùng với những người cố vấn đã hiến tặng một quả thận từ trước. Hãy liên hệ với chi nhánh BC và Yukon để biết thêm thông tin, và bạn đã biết rồi đó. Do you have any suggestions you could share for kidney patients who are thinking about integrating health and wellness into their daily routine? How do they start? Well, it really depends on, again, where you are in your journey. If you're a newly diagnosed patient, again, it depends on what stage you're at. Certainly talking to your kidney team, the nephrologist is important. That's what I did, is to make sure that it was okay to go ahead and do the exercises that I was planning on doing. Even just starting out something slowly like walking. That's what I try to do, is just to walk, and every day you try and do a little bit more. Or even if you're having a day where you're feeling really fatigued, just go a block or 2 blocks that day, and then the next day if you're feeling better, go more. It's really about moving, as you sort of said, and being active. And then one of the things too, the realities that a lot of kidney patients face, especially when you're trying to find some way of being more active, there's quite a few barriers that you run into. And this is where I think the Hub addresses some of those. One of them is to try and find that customized program, because you're going to find that there's people out there who are looking at the Hub who've already gone through what a lot of us go through. You go to a gym and you get a trainer. The trainers are very expensive. They don't necessarily have the right kind of qualifications that you're looking for. They may not be an exercise physiologist or a kinesiologist. They may have a canned program. Very little flexibility if you're having a day where you're really fatigued, or you have swelling in your hands, and you can't hold some of the weights the way that you would normally. They're not very good about modifying them.
the flexibility in terms of location or hours are really challenging, especially if you don't feel like leaving the house, you know, and the hub is a virtual platform. Again, it's customized. It doesn't cost anything, which is a huge challenge for a lot of people. And I can do it when I want, you know, what I want to try, and that's what worked for me. So again, it's finding what works for you, but starting small and then just gradually increasing. It's fabulous. That's exactly how I do it as well. As a new Kidney Wellness Hub member, how do you think the Wellness Hub can support you? I mean, obviously, you've said you're going on a long trip and you're going to be using the Wellness Hub because it's a virtual platform you can take anywhere. Is there anything else that you think it will help support you with? Yeah, I mean, everything, the resources, the education, the resources that are listed there. What I like about that is that a lot of them are BC focused or Canadian. You know, when you look at a lot of resources that are out there, first of all, finding a credible site, and is it evidence-based information, is it current information? So that's for me. So I would use those resources, those links there. If you look at a lot of the information on kidney health or just some of the different websites, they will say things like, you need to exercise, or you need to set up an exercise program. What does that mean? I don't know what that means. You know, if I'm a new kidney patient, or if I'm on dialysis, or I've just had a transplant, what does exercise mean? How is that sustainable? You know, there's nothing to it. Whereas the difference with the hub is that there's good information there. When they say staying active, well, here's how you stay active. This is what you can do. You can do it on your own time. You can customize it. It's flexible. It's for kidney patients. That's a lot different from when you see this very generic stuff that's not useful at all, and really just makes you more frustrated. It's very true. If you read the Canada guidelines as well, a lot of us can't even begin to do what's recommended. So where do you start to build up to something, even if you can't achieve what is considered a standard or a normal for exercise? I think as a kidney patient, you do have a responsibility to be informed as you can about your disease and what resources are available. I think that the hub to some degree does answer that because of the links and the different resources that they have as well. And I think just going in and, again, depending where I'm at or what I need to look at, if I want to look at the nutrition part of it, some of the recipes, you know, then I'll do that. But for me right now, my focus is against the staying active piece. We just keep learning, don't we, of all the benefits. Yeah. Do you have any words of wisdom for others in the kidney community who are checking out the Kidney Wellness Hub for the first time? Ways that it might help or benefit them? Yeah, I think what I would really recommend is that they go in and try the different parts of the hub, to go and have a look at the staying active or look at some of the nutrition information, navigate through the platform and just see what really interests them at that particular time. There's a ton of really good resources there as well. Some BC resources, some Canadian resources that are really relevant to kidney patients. So yeah, just go and play around with it. Have fun. That's a great idea. Yeah. Certainly. I'm just so glad that we have it, Jim. Truly, it's been a long time coming, and it's, yeah, a lot of people don't have to go through what we've gone through just trying to search for something. So this is going to be very beneficial to a lot of people. Well, thanks so much for joining us, Anne. Although I work on the Kidney Wellness Hub, you've brought so many points I haven't thought of to life. We really appreciate your time you've spent here and having you here. I will look forward to checking in again soon. Oh, it's been great. Thanks for having me, Teresa. Yeah, I will check in. Maybe I'll get my granddaughter to do some of the exercises with me. That'd be awesome. You'll have to videotape something so we can add it and put it on Facebook. Yeah, happy to do that. Xin chào mọi người, mình là Tony và bạn đang xem chương trình về Did You Know. Bạn biết gì không? Thận của bạn có đặc điểm rất tuyệt vời bởi vì hầu hết mọi người đều có 2 quả thận và việc nâng cao nhận thức về sức khỏe thận của bạn rất là quan trọng. Vì vậy, đây là một số mẹo đơn giản về cách giữ cho thận của bạn khỏe mạnh. Bạn có biết rằng, thứ nhất, hãy tiêu thụ một bữa ăn kiêng lành mạnh. Bạn hãy ăn thực phẩm về rau, trái cây, các loại hạt và các sản phẩm từ sữa 1% và thực phẩm ít natri và chất béo bão hòa. Kế hoạch ăn uống này cũng có thể làm giảm huyết áp của bạn nữa đó. Bạn hãy nhớ rằng ăn uống lành mạnh rất tốt cho thận của bạn nhé. Bây giờ mình check coi tủ lạnh coi có gì nè.
Nhưng mà nói chung là ăn uống là rất là tốt cho thận của bạn nhé. Hãy nhớ điều đó nha. Thứ hai, bạn hãy đừng quên uống nước nhiều nhé. Vì việc uống nước sẽ giúp giữ cho thận của bạn được duy trì nước và hoạt động hiệu quả. Bạn hãy nhớ nhé, uống vừa nước đều đặn sẽ giúp cho thận của bạn khỏe mạnh hơn nha. Thứ ba, bạn hãy giảm tiêu thụ muối nhé. Bởi vì lượng sodium tiêu thụ chỉ được khuyến khích cho người lớn là không quá 1 thìa cà phê mỗi ngày. Cho nên bạn hãy cố gắng hạn chế tiêu thụ lượng thức ăn đã qua chế biến hoặc thậm chí không bỏ muối vào bữa ăn của bạn nhé. Và thận của bạn sẽ rất biết ơn về điều đó. Và bạn hãy nhớ rằng giảm lượng muối ăn trong phần đồ ăn của bạn nha. Thứ tư, bạn hãy nên tập thể dục đều đặn nữa nha. Bạn có thể đi bộ hoặc chạy trong khoảng 30 phút 5 lần một tuần và nó sẽ giúp bạn duy trì cân nặng và có thể giúp kiểm soát cả lượng đường trong máu và huyết áp. Thứ năm, bạn không nên hút thuốc nhé, bởi vì nó sẽ làm chậm lưu lượng máu qua thận, làm suy giảm khả năng hoạt động bình thường của chúng và thận của bạn sẽ không hề thích điều này. Và bạn bây giờ đã biết rồi đó. Bạn vừa mới được chẩn đoán mắc bệnh về thận. Tuy nhiên trường hợp của mỗi người lại khác nhau, nhưng bạn không đơn độc đâu. Nhiều người bị choáng ngợp khi họ được chẩn đoán lần đầu tiên. Đối với một số cá nhân, có thể khó tìm ra câu trả lời cho tất cả các câu hỏi và vấn đề mà họ đang gặp phải. Với Kidney Foundation ở Canada để giúp định hướng bệnh thận có ảnh hưởng lớn gì đối với bạn. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin, giới thiệu bạn đến các nguồn tài nguyên giáo dục, phòng khám hoặc dịch vụ có liên quan và cung cấp hỗ trợ về mặt tinh thần và tài chính. Bạn hãy tham khảo chương trình và dịch vụ hỗ trợ đồng đẳng và tài nguyên được cung cấp trong khu vực gần bạn. Là một bệnh nhân về thận mới được chẩn đoán, bạn sẽ nhận được rất nhiều thông tin và tất cả có thể gây choáng ngợp. Dưới đây là một số câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến mà bạn có thể sẽ tiếp nhận. Tôi bị giảm chức năng thận. Điều đó có nghĩa là gì? Được chẩn đoán mắc bệnh thận mãn tính, bạn có thể đã được thử máu với chỉ định creatine của bạn hơi cao và eGFR của bạn hơi thấp. Đây là 2 xét nghiệm chức năng thận. Có 5 giai đoạn của CKD và tất cả những điều này có thể gây nhầm lẫn. Hãy gọi cho chi nhánh địa phương của Kidney Foundation để nói chuyện với nhân viên dịch vụ bệnh nhân và có quan điểm về tình trạng thận cụ thể của riêng bạn. Nếu bạn ở BC hoặc Yukon, hãy gọi cho số 1800 567 8112. Kidney Foundation cung cấp sách hướng dẫn và tài liệu quảng cáo có sẵn miễn phí để tải xuống từ trang web hoặc gửi trực tiếp cho bạn qua đường bưu điện. Tôi có thể ăn gì? Hầu hết các kế hoạch bữa ăn cho bệnh nhân thận đều dựa trên giai đoạn của bệnh và kết quả xét nghiệm máu của người đó. Bạn hãy hỏi bác sĩ nếu bạn cần hạn chế hoặc tăng cường bất kỳ khoáng chất nào như kali hoặc phosphor trong chế độ ăn uống. Bạn cần hiểu nhu cầu dinh dưỡng của bản thân là gì và nhân viên tại chi nhánh của Kidney Foundation sẽ hỗ trợ về việc này. Với Kidney Community Kitchen là một nguồn tài nguyên trực tuyến tuyệt vời. Nếu bạn biết nhu cầu ăn uống của bạn là gì, tôi có thể giao tiếp với ai? Vui lòng liên hệ với nhân viên chương trình tại Kidney Foundation để thảo luận về tình huống của bạn. Ngoài ra, có một chương trình hỗ trợ đồng đẳng nếu bạn muốn nói chuyện với một người đã được chẩn đoán bệnh thận từ trước. Làm thế nào Kidney Foundation có thể giúp tôi? Kidney Foundation có nhiều chương trình và dịch vụ, điều đó có thể giúp bạn điều hướng chẩn đoán mới của mình. Mặc dù trường hợp của mỗi người là khác nhau, nên bạn hãy nhớ rằng bạn không đơn độc đâu, bởi vì Kidney Foundation sẽ sẵn lòng giúp bạn. Bạn có thể gọi đến cho số phone 1800 567 8112 nhé. Xin chào mọi người, mình là Tony. Hôm nay mình có một số thông tin quan trọng muốn chia sẻ với bạn rằng bạn có thể đăng ký để trở thành người hiến tặng nội tạng. Và bạn có biết gì không? Một người hiến tặng có thể cứu được tới 8 mạng sống. Ngoài ra, bạn còn có nhiều khả năng còn cái ghép hơn là trở thành người hiến tặng. Về việc quyên góp chỉ được xem xét sau khi đã thực hiện tất cả các nỗ lực cứu sinh và muốn chắc chắn rằng bạn đã qua đời. Và có 2 bác sĩ sẽ không tham gia vào quá trình cấy ghép nếu chưa tuyên bố rằng bạn đã qua đời trước khi tiến hành hiến tặng. Bất kỳ người British Columbian từ 19 tuổi trở lên đều có thể đăng ký về việc hiến tặng và cha mẹ cũng có thể đăng ký cho con mình. Và bạn chỉ cần đăng ký một lần duy nhất thôi. Và bên cạnh đó, decal trên giấy phép lái xe hoặc thẻ chăm sóc của bạn không còn đủ thời hạn. Bạn hãy đăng ký hoặc xác minh sự quyết định của bạn về việc hiến tặng nội tạng tại transplant.bc.ca hoặc kidney.ca. Và bạn đã biết rồi đó. Life can be unpredictable.
Anything from a flood, wildfire, earthquake, or even a pandemic may affect the availability of dialysis services. Being prepared can save your life. Don't wait until an emergency happens. Take the steps to be ready now. Have your copy of the Emergency Preparedness Information for Dialysis Patients booklet on hand and keep it updated with your personal information. Keep a list of your current medications with you and always have at least 3 days' supply on hand. Make an emergency pack. It should last 72 hours. Carry a BC Renal Emergency Wallet card with you. After a disaster strikes, follow these rules to stay safe. Stay at home if you can. If you are hurt, go to a hospital. Begin the emergency renal diet. Wait for instructions. Keep radio, TV, and phone on if possible. Dialysis patients should be prepared to have dialysis day or night or at another dialysis unit. Need help? Go to bcrenal.ca, Health Info, Emergency Preparedness to get started. Download important documents you will need in the event of a disaster. Get prepared. It can save your life. When you're done with your old vehicle, you might be looking for a quick and trustworthy solution. Kidney Car is the answer. It's fast and free, but the best of all, you'll feel great knowing you've helped Canadians affected by kidney disease. Avoid the hassle. We take care of it all, from towing to recycling or even resale. When your car is no longer wanted, Kidney Car is Canada's choice to tow away your worries. Donate at kidneycar.ca. Oh, God. Rolling? It's already rolling? It was rolling. Yeah. Jeez. Oh, God. That takes a long time to fill up. I know, right? Yoga. Don't laugh. That was